This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss how to prepare journal entries for VAT in the easiest way. And before I proceed any further, let me tell you that I have already discussed what is VAT in detail and how to calculate VAT and what is input tax or VAT paid. Both means the same thing, or what is output tax or VAT collected. All the same. In my last video dated 15th March 2022, if you are really interested about VAT, please check out my last video titled What is VAT? Now let's get started. Cholo, shuru kara jak. I have already defined VAT. What is the full form of VAT? Value added tax. VAT is an indirect tax because VAT is paid by the taxpayer to the government indirectly only through the producers or manufacturers of various goods and services. VAT হলো একটা indirect tax যেটা taxpayer pay করে government কে indirectly only through the producers or manufacturers of various goods and services. Define. So what is VAT? I have already discussed in my last video. তো আমি আরেকবার বলছি. Let me repeat. When a person purchases certain kind of goods or products, a special tax is added at every stage, from the beginning of purchasing of raw materials, from the manufacturers or producers, to the final sale of that particular goods or products to the consumers or customers. যখন কোনো মানুষ purchase করবে কোনো goods বা products from the manufacturers or producers, সেটা র মেটেরিয়ালস হতে পারে, এনি প্রোডাক্ট হতে পারে, সেখানে একটা স্পেশাল ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স অর দ্য প্রডিউসার্স, সেটাকে বলা হয় ভ্যাট পেড অর ইনপুট ট্যাক্স। সেটা পারচেজের সময় দিতে হয় প্রডিউসার বা ম্যানুফ্যাকচারারকে। আর যদি সেই মানুষটাই আবার ওই গুডসটা সেল করে ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে, তখন সে রিসিভ করে ট্যাক্স, তাকে পেমেন্ট করতে হয় না, সেইটাকে বলা হয় ভ্যাট কালেক্টেড or output tax. যখন তুমি পারচেজ করছো গুডস বা র মেটেরিয়ালস ফ্রম দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স অর প্রডিউসার্স, তখন সেটাকে বলা হয় ভ্যাট পেড অর ইনপুট ট্যাক্স। আর যখন সেই মানুষটাই আবার গুডস বিক্রি করছে, সেটাকে বলা হয় ভ্যাট কালেক্টেড অর আউটপুট ট্যাক্স। when you are purchasing goods, you have to pay VAT paid or input tax. When you are selling goods, you will receive VAT collected or output tax. Understood? And I have already said, let me repeat, VAT is the tax charged on sales made within the same state. Okay? So now let's prepare the journal entries for VAT. Now what are the journal entries for VAT? See, journal entries in the following cases will be: number 1, when VAT is paid at the time of purchases, যখন তুমি গুডস পারচেস করছো তখন কি জার্নাল এন্ট্রি হবে? পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, কোনো গুডস ইগনোর হবে, কনসিডার করি না আমরা। ভ্যাট পেড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, যদি তুমি ক্যাশে পারচেস করো, যদি তুমি চেকে পারচেস করো টু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যদি তুমি ক্রেডিটে পারচেস করো টু ক্রেডিটের অ্যাকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? নাম্বার 2, when VAT is collected at the time of sale. What are the journal entries? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, তুমি যখন গুডস বিক্রি করছো তুমি ক্যাশ পাচ্ছ, তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট। তোমাকে যদি তুমি যখন গুডস বিক্রি করছো সে তোমাকে চেকে দিচ্ছে পেমেন্ট, তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট। কিংবা তুমি যদি তাকে ক্রেডিটে গুডস বিক্রি করছো, তাহলে ডেটারের নাম ডেবিট হবে। ডেটার মিনস এনিবডি, কুড বি মিস্টার ওয়াই, তাহলে মিস্টার ওয়াই অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টু ভ্যাট কালেক্টেড অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। হ্যাঁ, এখন কেন ডেবিট হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে সেটা আমি পরে বলবো। What is the third entry? When VAT is paid to the government. যখন আমরা VAT গভর্নমেন্টকে পেমেন্ট করি তখন কি হয়? নাম্বার এ দুটো জার্নাল এন্ট্রি হয়। ফর অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ VAT পেড against VAT collected account debit to VAT paid account. I'll make you understand afterwards. Number B, for depositing the balance amount into government account. VAT collected account debit
ফার্স্টের মতো ভ্যাট কালেক্টেড এখন ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, তুমি যদি ক্যাশে পেমেন্ট করো, তুমি যদি ব্যাংকে পেমেন্ট করো, টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? 4টি জার্নাল আছে, only 4 journals. Let's do it. Now see the first transaction. Journal entries for VAT. Problem. Journalize the following transaction in the books of Mamuni. 2022 1st April. Purchase goods from Neelam for 50,000 less trade discount at the rate of 12% plus VAT at the rate of 10%. So Mamuni is purchasing goods from Neelam. Neelam-এর থেকে goods purchase করছে Mamuni কত দিয়ে? 50,000 trade discount কে less করতে হবে at the rate of 12% plus VAT. I have already taught you how to treat trade discounts. For trade discount, there will be no separate journal entry. No separate journal entry will be passed for trade discount. I have already told you. Only calculations of trade discount will be shown. No separate journal entry will be passed for trade discount. Only calculations of trade discount will be shown. Understood? Now let's do it. Now let me tell you what purchases account debit. Purchases account falls under real account or nominal account. আমি purchasesকে real account treat করছি. So goods are coming in. So according to real account, what comes in is debit. So purchases account should be debited. VAT paid account falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. Since Mamuni is paying VAT paid, cash চলে যাচ্ছে. So this is a loss or an expense for the business. So VAT paid account should be debited. Why Neelam account credited? Because Neelam falls under personal account. According to personal account, Neelam is a giver of goods. She should be credited. Understood? Clear? Now what is the second transaction? Sold goods costing 10,000 for 25,000 and charge VAT at 10%. Goods costing, this is the cost price. So don't consider 10,000, consider 25,000 because we're selling goods. We will always sell goods at selling price. So consider 25,000 ignore 10,000 because this is the cost price. We're selling goods, okay? And charge VAT at 10%. That means what? Mamuni purchase goods from Neelam, যেই গুডসটা পেয়েছে ও এখন বিক্রি করছে, সেল করছে। তো payment is received, Mamuni has received check and the check is immediately deposited into bank. So let's do it. Bank account debit to sales account. So bank account debit to sales account credit to VAT collected account credit. What is the amount? The amount is, see, 25,000 goods. 25,000 goods sold. To sales account 25,000. And Mamuni charges 10% VAT. So on 25,000 charge 10% VAT. 25,000. So 25,000 at 10% কত হয়? This should be here actually, VAT collected. 2,500. So Mamuni gets 2,500. She receives 2,500 as VAT collected. So Mamuni is receiving from the buyer how much? 25,000 for selling goods plus she has charged VAT at the rate of 10%. So she will get 25,000 plus 2,500. That comes to 27,500. So she is receiving by check 27,500. Understood? Mamuni has sold goods for 25,000 and she has charged VAT at the rate of 10%. So 10% you have to charge on 25,000. So that comes to 2,500. Add up the total. The buyer has to pay to Mamuni how much? 25,000 plus VAT. So she will get the check amounting to 27,500. Always remember, when you're purchasing goods, you have to pay VAT paid. That is input tax. And when you are selling goods, you will receive, you are not going to pay, you will receive VAT collected or output tax. Understood? Now let's write down the narration. Being goods sold, and check received,
being goods sold and check received, being goods sold and check received plus VAT at the rate of 10% or charged VAT at the rate of 10%. Understood? So what is the next transaction? Sold the balance goods to Amit for 35,000 plus VAT at 10%. এখানে কোনো ক্যাশ বা ব্যাংকের কথা বলা হয়নি. That means it has been sold to Amit on credit. So Amit will appear in the journal. Let's do it. Amit account debit. Amit account debit to sales account to VAT collected account. Sales এর সাথে always you'll receive VAT collected. আর যখন purchase করবে তখন VAT paid. VAT collected means output tax আর VAT paid means input tax. VAT collected account. How much is the amount of sales? Say 35,000. So 35,000. VAT collected ki 10% of 35,000. So 35,000 into 10%. That means 3,500. So how much Mamuni will receive from Amit? 35,000 plus 3,500 because she has sold goods to Amit for 35,000 plus she has charged Amit VAT at the rate of 10%. So 10% of 35,000 is 3,500. তাহলে total Mamuni কত পাবে? 35,000 plus 3,500. So it comes to 38,500 from Amit. So Mamuni will receive 38,500 from Amit. What is the narration? Narration is being goods sold. Being goods sold to Amit plus VAT at 10%. Okay? Understood? Clear? Now, let me explain why bank account is debit. Because Mamuni has received check. So, bank falls under personal account. Bank is a receiver of the check. 27,500. According to personal account, receiver of the benefit is debit. That is the reason bank account debit. Why sales account credit? Because sales falls under nominal account or real account. I will consider sales as real account. So according to real account, what goes out is credit. So goods যখন চলে যায় কি হয়? What goes out is credit. When you're selling goods, যখন মামুনি goods sell করছে কি হচ্ছে? Goods চলে যাচ্ছে. Goods are going out of the business. So sales account should be credited. VAT collected credit কেন? Why VAT collected account is credit? Because VAT falls under nominal account. According to nominal account, all income and gains are credit. So VAT collected account is an income or gain. So VAT collected account should be credited. Understood? Now why Amit account debit? Because Amit falls under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit and Amit is the receiver of goods. Because Mamuni is selling goods to Amit. So Amit is the receiver of goods. So Amit account should be debited. Why sales account credited? Just now I have said sales account falls under real account or nominal account, but I'll consider as real account. তাহলে sales real account এ পড়লে কি হয়? আমরা জানি according to real account what goes out is credit. যখন অমিতকে মামুনি গুডস বিক্রি করছে, গুডস চলে যাচ্ছে, তাহলে সেলস অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড. Why VAT collected account credit? Because VAT collected account falls under nominal account. According to nominal account, all incomes and gains credit. তাহলে মামুনি is receiving VAT. তাহলে this is an gain or income for the business. So according to nominal account, আমরা জানি all incomes and gains credit. So VAT collected account should be credited. Understood? Let's see the last transaction. What is the last transaction? On 30th April, deposited the VAT into government account through check. Deposited the VAT into government account through check. তাহলে যা VAT কালেক্ট করেছিল মামুনি, সেগুলো কাকে দিতে হবে? গভর্নমেন্টকে. যা কালেক্ট করেছিল VAT, সেগুলো কাকে দিতে হবে? গভর্নমেন্টকে. লেটস ডু ইট. তো গভর্নমেন্টকে দেওয়ার জন্য হোয়াট আর দ্য টু জার্নাল এন্ট্রিজ? সে when VAT is paid to the government, আমরা যখন গভর্নমেন্টকে পেমেন্টটা করব, what are the two journal entries? For adjustment of VAT paid against VAT collected. VAT collected account should be debited
to VAT paid account. আরেকটা কি হবে? For depositing the need balance amount into government account. VAT collected account debit to cash account or bank account. Understood? Let's do it. So the first journal entry would be VAT collected account debit to VAT paid account. So what is the narration? Being adjustment of VAT paid against VAT collected. So what is the amount? See the first transaction. VAT paid. 10% of 44,000. Only Mamuni has purchased only once. So VAT paid is related to purchases. So VAT paid is 4,400. See here, second transaction is about sales, no VAT paid. Third transaction is also about sales, no VAT paid. So first transaction is all about purchases. So VAT paid 4,400 by Mamuni. So the amount will be VAT paid 4,400. Now you might ask me the question, why in the first journal entry VAT paid was debit, and here in the on 30th April why VAT paid is credit? Try to understand. VAT paid আমরা অলরেডি পেমেন্ট করে দিয়েছে মামুনি। VAT paid অ্যাকাউন্ট অলরেডি মামুনি পেমেন্ট করেছে কার থ্রুতে? ম্যানুফ্যাকচারার্স বা প্রডিউসারের থ্রুতে। শি হ্যাজ অলরেডি পেড। ওকে আরেকবার দেবে? ও তো দেবে না, ও অলরেডি পেমেন্ট করে দিয়েছে। তো আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, ইফ ইউ রাইট অন দ্য অপোজিট সাইড ইট উইল বি ক্যান্সেলড। তো যখন ও পেমেন্টটা অলরেডি করে দিয়েছে, ওর কোনো লায়াবিলিটি নেই, ও পেমেন্ট করে দিয়েছে, ও যখন ক্রেডিট সাইডে তুমি ভ্যাট পেড এখন লিখবে, এটা অলরেডি ক্যান্সেল হয়ে যাবে, কারণ দুবার করে দেবে না। দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই আর রাইটিং ভ্যাট পেড অন দ্য ক্রেডিট সাইড। ভ্যাট কালেক্টেড কেন তাহলে ডেবিট সাইডে হচ্ছে? প্লিজ রিমেম্বার, অল দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট কালেক্টেড অর আউটপুট ট্যাক্স which we will receive on sale will not go to our pocket. It is the money of government, because government cannot get the money of tax from each part. So we have obtained the tax on behalf of the government. Government এর behalf এ আমরা ট্যাক্স কালেক্ট করেছি। ভ্যাট কালেক্টেড আমাদের পকেটে যাবে না, ওটা আমাদের লাস্টে গভর্নমেন্টকেই দিতে হবে। যেরকম মামনি ভ্যাট পেড অলরেডি পারচেজের সময় দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মামনি ভ্যাট কালেক্টেডটা দেয়নি। ওটা কখন দেবে? ওটা লাস্টে। তো ভ্যাট পেড তো দুবার দেবে না, তাই ভ্যাট কালেক্টেডের থেকে ওকে অলরেডি অ্যাডজাস্ট করতে হবে ভ্যাট পেডের থেকে, যে ভ্যাট কালেক্টেড যা হবে ও ভ্যাট কালেক্টেড প্লাস ভ্যাট পেড দেবে না, তাহলে তো ভ্যাট পেড দুবার করে দেওয়া হবে। ও ভ্যাট কালেক্টেড যা হবে সেই টোটাল থেকে ও ভ্যাট পেডটা লেস করে দেবে। তাহলে ক্রেডিট সাইডে লিখলে ওটা অফসেট হয়ে যায়, ক্যান্সেল হয়ে যায়। আর ভ্যাট কালেক্টেড যেহেতু ওকে পেমেন্ট করতে হবে, ওর নিজের কাছে রাখতে পারবে না, এটা ওর পেমেন্ট, তাই ভ্যাট কালেক্টেড ডেবিট সাইডে হয়, ওটা অফসেট হয়ে যায়। তাহলে কত অফসেট হচ্ছে ভ্যাট কালেক্টেড? 4,400। তাহলে ভ্যাট কালেক্টেড থেকে 4,400 চলে যাচ্ছে। তাহলে ভ্যাট কালেক্টেড কত আছে? সি দ্য সেকেন্ড জার্নাল এন্ট্রি, ভ্যাট কালেক্টেড 2,500 প্লাস 3,500। আর কিন্তু নেই, কারণ 2,500 প্লাস 3,500 মিনস 6,000। তো ভ্যাট কালেক্টেড আর 6,000 নেই, বিকজ দ্য পেমেন্ট হ্যাজ বিন মেড থ্রু, এখানে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হচ্ছে। ভ্যাট পেড একবার দিয়ে দিচ্ছি, আর তো দুবার দেবো না, তাই ভ্যাট কালেক্টেড থেকে ওটা মাইনাস হয়ে যাবে। তাহলে ভ্যাট কালেক্টেড কত থাকছে? 6,000 মাইনাস 4,400। তার মানে আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট কত পাবে? সি 2,500 প্লাস 3,500 উইল গিভ ইউ 6,000। 6,000 থেকে 4,400 মামুনি has already paid VAT paid to the manufacturers or producers. So Mamuni will pay 1,600 only to government, because she has already paid 4,400 as VAT paid. Understood? So last journal entry টা কি হবে? গভর্নমেন্ট কে টাকা দেবে। Let's see. VAT collected account to cash or bank. তুমি যদি ক্যাশে দাও ক্যাশ লিখবে, ব্যাংকে দিলে ব্যাংক। সো মামুনি কিসে দিচ্ছে? Let's see. On 30th April deposited the VAT into government account through check. তার মানে ব্যাংকে দিচ্ছে। Let's do it. So the transaction will be VAT collected account to bank account. কত দিচ্ছে? Let's do the calculation.
So workings. So what is the workings? Calculation of VAT or net payable to the government. VAT is equal to VAT collected minus VAT paid. Understood? So VAT is equal to VAT collected how much? See. So at the time of sale, see the second transaction. VAT collected, Mamuni has collected VAT 2500. See the third transaction also, Mamuni has collected again VAT collected 3500. So 2500 and 3500 will give you 6000. So VAT collected 6000 minus what is the VAT paid? See, VAT paid is 4400. Let's deduct 4400. Therefore, VAT is equal to 1600. VAT is equal to 1600. So, this is the amount Mamuni will pay to the government. So, what is the formula? How to calculate VAT? VAT is equal to VAT collected minus VAT paid. VAT collected minus VAT paid. And remember one thing, always remember VAT paid is a current asset because Mamuni has already paid VAT paid at the time of purchases of goods. Whereas VAT collected is a liability because Mamuni has not paid VAT collected amount to the government. At the end of the month or after 3 months, she will pay the amount to the government. Till then, it is a current liability. Understood? So, how to calculate VAT? VAT is equal to VAT collected minus VAT paid. আমরা দেখলাম যতবার সেল হবে ততবার VAT collected হবে. Mamuni has sold twice. তাহলে দুবার VAT collected হয়েছে. একবার 2500, একটা 3500. So, if you add up those two, it will give you 6000. আর VAT paid কত হয়েছে? Because Mamuni has purchased only once from the producer. তাহলে 4400. তাহলে 6000 minus 4400 will give you 1600. So, this is the net amount or VAT which Mamuni will pay to the government. This is not Mamuni's money. Ultimately, she has to pay to the government. And 4400 she has already paid at the time of purchases. So, that is the reason we have adjusted VAT paid against VAT collected. Understood? Clear? So, what is the narration? Being VAT collected minus VAT paid deposited into government account. Understood? So what is the amount? 1600. Now what is the total? Let's do the total. One lakh 20,044. Here also 1,20,044. I hope you understood. Now you understand why VAT collected account is debited and before it was credited because তখন রিসিভ করছিল, এখন পেমেন্টটা করবে। তার মানে কি হচ্ছে, এতদিন যখন কালেক্ট করছিল লাইবিলিটি ছিল, কারেন্ট লাইবিলিটিকে এবার ডিক্রিজ করছে। When VAT collected is written on the debit side, it means we are decreasing our current tax liability by paying the net VAT to the government. সেই জন্য আর VAT paid এখন কেন ক্রেডিট হচ্ছে, আগে ডেবিট ছিল, বিকজ অলরেডি আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি। আমি কি দুবার করে করব? তা তো না। সেই জন্য আমি VAT paidটা ক্রেডিট লিখলে ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় বা অফসেট হয়ে যায় বা ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে VAT collected থেকে ওটা মাইনাস করে দেবে। তারপরে VAT collected যা থাকবে সেটাই গভর্নমেন্টকে দেবে। এরকম ক্যালকুলেশন আমরা দেখালাম। Now see the calculation of VAT or net payable to the government. VAT is equal to VAT collected minus VAT paid to VAT collected কত?
দুবার সেল হয়েছে তার মানে দুবার ভ্যাট পেয়েছে, দুবার সেল হয়েছে তার মানে দুবার ভ্যাট কালেক্টেড হয়েছে, একবার 2500 আর একবার 3500, তার মানে হলো 6000। আর ভ্যাট পেড একটাই হয়েছে, পারচেস হয়েছে কারণ একবারই পারচেস হয়েছে, তার মানে 6000 মাইনাস 4400 will give you 1600. This is your VAT or net payable to the government. গভর্নমেন্টকে ডিপোজিট করতে হবে কারণ ভ্যাট কালেক্টেড মামনির নিজের মানি না, ওকে, আলটিমেটলি গভর্নমেন্টকে পেমেন্ট করতে হবে। আর এই ভ্যাট কালেক্টেড শুধু পেমেন্ট করবে না, তার আগে ওকে ভ্যাট পেড যেহেতু অলরেডি ও পারচেসের সময় দিয়ে দিয়েছিল ওটা মাইনাস করে পেমেন্ট করবে, তাহলে ওকে দুবার করে দিতে হবে। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? Now you might ask me why VAT collected account is written on the debit side and not on the credit side as before. Because when we are writing VAT collected account on the debit side, it means we are decreasing our current tax liability by paying the need VAT to the government. আগে কেন ক্রেডিট সাইডে লিখেছে? তখন মামুনির কাছে টাকা ছিল, she was the receiver, ওর কাছে টাকা ছিল, কিন্তু এখন আর ওর কাছে নেই, ব্যাংক ও গভর্নমেন্টকে পেমেন্ট করে দিচ্ছে। তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন তুমি যখন ডেবিট সাইডে ভ্যাট কালেক্টেড লিখছো অফসেট হয়ে যাচ্ছে, ওই টাকাটা আর মামুনির কাছে নেই, 2500 3500 ওর কাছে নেই, ও পেমেন্ট করে দিয়েছে। আর ব্যাংক, why bank account is credit? Because bank falls on a personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit, so bank account should be credited. Understood? So your journal is ready. I hope you understood. Clear? Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was useful. And before I sign off, and please remember, wrong is always wrong, even if all the people in the whole world are doing it. Right is always right, even if not a single person in the whole world is doing it. Bye-bye, take care, stay safe, and stay blessed always.